Yeah, good evening everyone. Request all the players to clear the ground. Match will start in 10 minutes. Your hands feel the sound. Oh, you're gone. Oh, you're gone. Oh, you're gone. 3, 2, 1, go, go! Go! Kick, drum, bass, fireworks in the air. Kick, kick, drum, bass, DJ Khan everywhere. What, man? A very good evening, everyone. We are up for the league match 8 between Saku Railways versus India's. We are all set for the 8th match between Saku Railways and Swastik AP Government Services. Kiran garu meeting mundu meeru. We welcome the team owner of AP Government Services, Kiran Garu, and captain to walk to the pitch for the toss. Dance on some mass stuff. Hey, Gaju aga.
I request both the teams to form the line so that we can head for the toss. We're up for the league match 8 between Saku Railways versus Swastik AP Government Services. We have with us team owner of Saku Railways, Madam Saku Madhav Garu, and team owner of Swastik AP Governments, Kiran Garu, along with our trophy sponsor, Bonagiri Kiran Garu, along with our physiotherapy sponsor, Mallipudi Polyclinic, Mallipudi Venkaratnam Garu. We request them to please walk forward. We request both the team owners of Saku Railways, Madam Saku Madhavi Garu and Kiran Garu, along with their captains and trophy sponsor, Bonagiri Kiran Garu, our physio sponsor, Mallipudi Venkaratnam Garu, to come forward for the toss. Line up. We have with us Saku Railways team owner, Madam Saku Madhavi Garu. One. Okay. David Garu. We have our team owner of Saku Railways, Madam Saku Madhavi Garu, and team owner of Swastik AP Government Services, Kiran Garu. And our trophy sponsor, Bonagiri Kiran Garu, our physio sponsor, Mallipudi Venkatatnam Garu, and our energetic sponsor, Raju Dara Garu with us. Madam, we request you to flip the coin. Tails is the call. Heads it is. Toss won by Swastik AP Government Services. We'll go for bowling, sir. Hello. We are opting for fielding, sir. Sir, fielding enchukodaniki reason enti, sir? Not much to take call, but looks like little bit of damp wicket, and we are strong in bowling, so we are taking it as a view. Sir, what you have done if you have won the toss? ఆబ్వియస్గా టాస్ గెలిస్తే మేము బ్యాటింగే ప్రిఫర్ చేసేవాళ్ళం అండి, ఎందుకంటే చేజింగ్ అనేది కొద్దిగా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్రీగా ఆడుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మేము బ్యాటింగ్ గెలిస్తే టాస్ ప్రిఫర్ చేస్తాం. టాస్ గెలిస్తే బ్యాటింగే తీసుకునేవాళ్ళం. కంగ్రాచులేషన్స్. మన మధ్యలో మేడం సక్కు మాధవి గారు ఉన్నారు. మేడం, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ స్పాన్సర్షిప్. వీఆర్ వెరీ much thankful for your sponsorship. We request you to tell your views. You are sponsoring the team for the first time.
ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరికీ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. అందరూ హ్యాపీగా చక్కగా ఆడండి. మీ ఎఫర్ట్స్ అన్నీ మ్యాక్స్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టేద్దాం. అంటే ఐ డోంట్ నో క్రికెట్ గురించి అసలు నేను ఎప్పుడు క్రికెట్ కూడా చూడండి. మా ఇంట్లో పిల్లలు వీళ్ళంతా చూస్తారు తప్పితే నాకు అది తెలియదు, పెద్ద ఆ గేమ్ తెలిసింది కాదు. బట్ ఒక్కడే తెలిసింది ఏంటంటే వాళ్ళు ఆడినంతసేపు గ్రౌండ్ మొత్తం వాళ్ళ కళ్ళు ఎప్పుడు ఆ గ్రౌండ్ మీద ఉంటుంది. పక్కన బాల్ ఎలా వెళ్తుంది, లేకపోతే బ్యాటింగ్ ఏంటి, ఎక్కడ ఎవరు ప్లేసింగ్ ఏంటి, సంథింగ్ ఇవన్నీ చెప్తా ఉండేవాళ్ళు. నాకు అంత మటుకే తెలుసు గేమ్ గురించి. మీరందరూ మ్యాక్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. Sir, we request Kiran Garu also to speak few words. జస్ట్ ఆల్ ద బెస్ట్ టు ఎవ్రీవన్. అంటే మా టీంకి ఇంకెక్కువ చెప్పాలి కాబట్టి బోత్ ఆఫ్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్స్. Thank you, everyone. We'll start the match in 10 minutes. Thank you. We'll start the match at 7:30 sharp. Madam. 1 minute. We'll start the match sharp 7:30. We are up for a cracking match. Both the teams have won their first match, and we have an exciting match on our hands.
శ్రీనిధి గ్రూప్ లో క్వాలిటీ లొకేషన్స్ లో మంచి ప్లాట్స్ డెవలప్ చేసి క్లియర్ టైటిల్స్ తో కస్టమర్స్ కి అందిస్తున్నాం. ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా మా శ్రీనిధి గ్రూప్ వారి కొత్త వెంచర్ శ్రీనిధి ప్రకృతి గన్నవరం దగ్గరలో గొల్లనపల్లి విలేజ్ దగ్గర CRDA అప్రూవల్ తో 17 acres వెంచర్ వేశాము. లొకేషన్ పరంగా చూసుకుంటే వెస్ట్ బైపాస్ రోడ్ కి 5 minutes దూరంలో మరియు స్లేట్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ కి 5 minutes దూరంలో, HCL టెక్నాలజీస్ ఎయిర్పోర్ట్, పినోనేని సిద్ధార్థ మెడికల్ కాలేజ్ కి అతి చేరువలో ఉంటుంది ఈ వెంచర్. రైట్ నౌ ఇప్పుడు మేము ఒక కొత్త ఆఫర్ లాంచ్ చేశాము. 150 square yards స్థలం కేవలం 13,90,000 కి స్పాట్ రిజిస్ట్రేషన్ మీద అందజేయడం జరుగుతుంది. రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జెస్ కూడా శ్రీనిధి గ్రూపే హ్యాండిల్ చేస్తుంది. మీరు ఈ ప్లాట్స్ ఎఫర్ట్ చేయడానికి వీలుగా IDBI, ICICI, LIC మరియు ప్రముఖ బ్యాంకులతో 80% ప్రీ అప్రూవ్డ్ లోన్స్ ఇవ్వడానికి వీలుగా మేము ఒప్పందాలు చేసుకున్నాం. మీకు EMI వచ్చేసరికి రఫ్లీ 9,000 per month పడుతుంది. ఇల్లు కట్టుకోవడానికైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్పస్ కైనా అఫోర్డబుల్ ప్రైజెస్ తో ఈ వెంచర్ మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాం. మీకు ఇంకా డీటెయిల్స్ కావాలంటే మీ స్క్రీన్ మీద కనిపించే నెంబర్ కి కాల్ గానీ మెసేజ్ గానీ చేయండి. మా టీం ఎప్పుడు మీకు అందుబాటులో ఉంటుంది. ప్రతి స్త్రీ జీవితంలో కొన్ని క్షణాలు శాశ్వతంగా నిలిచిపోతాయి. ఆ క్షణాలకు కావాల్సింది సాధారణ ఆభరణాలు కాదు, సంప్రదాయానికి ప్రతిరూపమైన బంగారం, కాంతిని బంధించే వజ్రాలు, తరతరాలకు గుర్తుండిపోయే డిజైన్లు. విజయవాడకు గర్వకారణమైన MKR జ్యువెలర్స్ నమ్మకంతో రూపొందించి తీర్చిదిద్దిన మోడల్స్, ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఎగ్జిబిషన్ కలెక్షన్లు, బ్రైడల్ మాస్టర్ పీసులు, మ్యారేజ్ జ్యువెలరీ, టెంపుల్ జ్యువెలరీ, ఇక్కడ మాత్రమే లభించే ప్రత్యేక డిజైన్లు మీకోసమే MKR జ్యువెలర్స్ గర్వంగా అందిస్తోంది. The start of a lifelong dream. The first childhood memory together.
the smell of the first rain, the joy of making that first cake together, safekeeping for your new life. Someone's first leap towards being an astronaut. The place to crack the next big success story. Every new home, every new workspace, every new wish, every new season will be dreamt with us. Today we celebrate the start of our journey at the new Arcade Panel MDF factory at Sitarganj, the beginning of 1,000,000 journeys for you. మీ పెట్టుబడికి భద్రత కావాలా, అధిక వడ్డీతో లాభం కావాలా? మీరే ఆలోచించుకోండి. భవానీ మ్యాక్స్ సొసైటీ విజయవాడలో అత్యధికంగా 5 సంవత్సరాల కాల పరిమితికి 15% వడ్డీ అందిస్తూ మీ అభ్యున్నతికి మీ పెట్టుబడి 5 సంవత్సరాల్లో డబల్ అయ్యే అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నాం. త్వరపడండి. మహిళలు ఆర్థికంగా ఎదిగితే వారి కుటుంబంతో పాటు సమాజం ముందుకు సాగుతుంది. భవానీ మ్యాక్స్ సొసైటీ అనేది మహిళా అభ్యున్నతికి సహాయం చేస్తుంది. చిన్న దుకాణదారులకు, చిరు వ్యాపారస్తులకు స్వయం ఉపాధి కల్పిస్తూ మహిళలకు అతి తక్కువ వడ్డీ రేట్లకు రుణ సౌకర్యం కల్పిస్తుంది. చిన్న వ్యాపారం నుండి మీరు సక్సెస్ అయ్యేంత వరకు ఈ భవానీ మ్యాక్స్ సొసైటీ మీకు తోడుగా ఉంటుంది. మహిళల సాధికారత లక్ష్యంగా, మీ అభివృద్ధే మా విజయంగా, మీ పొదుపుకు పూర్తి భద్రత, మీ భవిష్యత్తుకు గట్టి భరోసా కల్పించడమే మన భవానీ మ్యాక్స్ ముఖ్య ఉద్దేశం. భవానీ మ్యాక్స్ సొసైటీ మహిళల చేత నడిపించే ఎయిడెడ్ కోఆపరేటివ్గా చిన్న పొదుపుదారుల నుంచి పెద్ద పెట్టుబడిదారుల వరకు ప్రతి ఒక్కరి నమ్మకం సంపాదించాం. నమ్మకం, పారదర్శకత, లాభం ఈ మూడింటి పర్యాయ పదమే మన భవానీ మ్యాక్స్ సొసైటీ. మహిళలు సమాజంలో ఆర్థికంగా ముందుకు వెళ్లడమే ప్రధాన ఉద్దేశంతో భవానీ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ 15% ఆకర్షణీయమైన వడ్డీతో కేవలం 5 సంవత్సరాలలో మీ పెట్టుబడి రెట్టింపుకు పైగా పెరుగుతుంది. రిస్క్ లేకుండా సురక్షితమైన ఈ పథకం పూర్తి భరోసాతో పాటు మీ డబ్బు గరిష్టంగా వృద్ధి చెందుతుంది. నెల నెలా చిన్న మొత్తాలు పొదుపు చేస్తే రేపటి అవసరాలు తేలికవుతాయి. మీ పొదుపుకు అమ్మలాంటి భరోసా మా భవానీ మ్యాక్స్ సొసైటీ. సార్, స్మాల్ జాబ్ చేసే వాళ్ళు చిట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా? స్మాల్ జాబ్ చేసే వాళ్ళకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చాలా అవసరం అండి. ఒకవేళ ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే మీరు ఏ ప్లాన్ సజెస్ట్ చేస్తారు? వీ సజెస్ట్ 1 lakh చిట్. ఫస్ట్ మంత్ మాత్రమే 10,000 పే చేస్తారండి. తర్వాత మంత్ నుంచి గ్రాడ్యువల్గా డిక్రీజ్ అవుతుంది. స్టార్టింగ్లో మీరు ఎక్కువ పే చేసినా తర్వాత మంత్ నుంచి మీకు బడ్జెట్ తగ్గుతుంది. మీరు 11 months ఇలా సేవ్ చేసుకుంటే 26% రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్మాల్ అయినా థింకింగ్ మట్టికి పెద్దగా ఉండాలి. భువనగిరి చిట్స్, స్మాల్ స్టార్ట్, స్ట్రాంగ్ ఫ్యూచర్. మల్లిపూడి పాలి క్లినిక్ విజయవాడ. మీరు తరచుగా నడుం నొప్పి, మెడ నొప్పి, సయాటికా లేదా స్పోర్ట్స్ ఇంజురీస్ తో బాధపడుతున్నారా? మల్లిపూడి పాలి క్లినిక్ లో సహజమైన చికిత్సా విధానంతో మీ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం. మీ నాడీ వ్యవస్థలో ఉన్న తేడాలను సరిచేసి శరీరాన్ని సహజంగా పనిచేసేలా చేస్తాం. శస్త్రచికిత్స లేకుండా, మందులు లేకుండా నొప్పి లేని జీవితం పొందండి. 15 ఏళ్ల అనుభవంతో 20,000 కంటే ఎక్కువ ఆరోగ్య ఫలితాలు పొందిన రోగులు. విజయవాడలో అత్యంత నమ్మకమైన కైరోపాక్టర్ డాక్టర్ వెంకటరత్నం మల్లిపూడి గారిని ఇప్పుడే సంప్రదించండి. Kushi Power Systems Services Private Limited. We install all types of solar needs for hospitals, industrial, commercial projects. We are the authorized vendors of PM Suryagar in Andhra and Telangana. We deal with all reputed solar brands with Vari, Tata, Adani, Vikram, Sova, Polycab. We have experienced technicians all over Andhra and Telangana. Cell number 95731 92736.
He opens his account with that boundary. Terrific connection by the batsman. Once again, good connection. There's protection in the deep. Good stop by that deep point fielder. But good running between the wickets. They came back for the 2 runs. That little fumble out of the batsman to run back for the second run. We can already see a lot of action happening in the middle. A good cricket all around. Both the teams have won their first games comprehensively. Nicely fished off his pads. Ball went straight to that fielder. That sensible touch by that batsman brings a single run for him. Big appeal. It took the inside edge and the ball raised away towards the boundary. Very fortunate for the batsman. It took the inside edge and the ball raised away towards the boundary. This is very fast out in field. There is no stopping the ball once it passes that infielder. It took the outside edge. Once again, the ball raises away towards the boundary. Once again, very fortunate for the batsman. Soil. They're off to a quick start. That's the end of the over. 2 overs completed. Score is 18 runs for no loss. That's a big over for the batting team. 3 boundaries coming off that over. 15 runs conceded by the bowler. The batting team is now trying to up the ante. That's good. Attack from by both the batsmen. Big appeal. Took the inside edge. That's good running between the wickets by both the batsmen. A quick single taken. Very good evening to all the live viewers who are watching this match on YouTube, and to our sponsor and all our guests here in this evening. Nicely pushed off his pads straight to that extra coverage region. Just a single run this time. Terrific length by the bowler. He is not giving any chance for the batsman to hit the ball. That's good attacking bowling by the bowler. He's bowling to his field. There's a long off and there's a deep point. That's gone. He's bowled. Batsman trying to go for a big shot. He loses his stumps. The ball kept low on that occasion. Batsman Sagar has to depart. Trying to go for a big shot. Terrific length by the bowler. That's the first wicket gone for the Saku Railways team.
అన్న కొంచెం నేమ్ చెప్తా ఉండరా. జగదీష్ అంట. The short stay of the batsman Sagar comes to an end with the terrific delivery by the bowler. Keeping pressure from. That's good bowling by the bowler Ajay Krishna. He is attacking the stumps, not giving any room for the batsman to hit the ball. That resulted in the first wicket for him. New batsman Jagadish in the middle. That went straight to the fielder. Nice timing. That's good length by the bowler once again. A terrific over so far by the bowler. Just 2 runs and he has taken a crucial wicket. Nicely flicked off his pads. The ball is rising towards the boundary. There's no stopping it. Excellent connection by the batsman. With that boundary, he is off the mark. And that boundary brings the end of the over. 3 overs completed. Score is 24 runs for the loss of 1 wicket. 3 overs completed. Score is 24 runs for the loss of 1 wicket. We are witnessing the match number 8 between Saku Railways team and Swastik AP Government Services of AP Layouts presents Corporate Professional League Season 2. We would like to thank all our sponsors, our co-sponsor MKR Kedar Jewels, Kedari Prasad Garu, our jersey sponsor Prashant Hospital Robotic Surgery Dr. K. Priyatam Garu, our digital sponsor Next Gen Ad Agency Santosh Lankapalli Garu, our trophy sponsor Bhavnagari Amaravati Warriors from Ministry of Italy, and other ball sponsor Young Indians Amaravati chapter. Big appeal given. Batsman Sohail was caught plumb in front of the wickets. Terrific length by the bowler. In front batsman Sohail has to depart as leg before wicket. Terrific comeback by the bowler Hari Prasad. After being hit for 15 runs off his first over, he got the in-form batsman Sohail. That's the second wicket. Not giving away any room for the batsmen to free their arms. That short stay of batsman Sohail comes to an end. He scored 11 runs of just 10 deliveries. New batsman Chanti makes his way out to the middle. An excellent delivery by the bowler. He has caught the batsman plumb in front of the wickets. Batsman Sohail has to depart of the last ball as leg before wicket. What a way to start the over. Once again, he took the outside edge. That went straight to that fielder. He is off the mark with that single. Once again, a crooked delivery by the bowler. It has hurried the batsman.
Batsman Chanti is off the mark with that. Excellent bowling by both the bowlers, attacking the stumps, asking the batsman doubts. Terrific ball once again, nicely driven. That missed field has allowed the batsman to run the single. One more run added to the score. Big thanks to our photography sponsor, Guru Photography and Events, K. Guru Prasad Garu. Our ball sponsor, Murli Manohar Maganti and Avinash Sadikonda from Ministry of Italy. Our refreshment sponsor, Lay Fruit, Ibrahim Garu. Our physiotherapy sponsor, Mallipudi Polyclinic, Dr. Venkatratnam Mallipudi Garu. Our hat sponsors, SAKKA, Study Abroad Consultants Association. Thank you for your continuous support for this wonderful league, sir. That's good connection by the batsman, but there is protection in the deep. But to stop by that fielder. A single run. Terrific delivery by the bowler. Excellent length. Batsman trying to run the ball down, but he couldn't make the connection. Good discipline bowling by both the bowlers, not letting the batsman to charge, not giving any room for the batsman to hit the ball. Only 3 runs and a wicket of this over. It took the outside edge and flown to that fielder. What a terrific catch. Very fortunate for the bowler. It went to the safe hands of that fielder. An excellent catch taken by the fielder Karthik in the deep. Bowler Hari Prasad came back strongly in the second over. He was the last season's best bowler, and he has proved it that why he is best at his business. He has taken 2 crucial wickets in this over, and the 4th over is completed. With that, 4 overs completed. Score is 27 runs for the loss of 3 wickets. Terrific bowling by both the bowlers of Swastik AP Government Services. They came back strong into this match. Bowler Hari Prasad has proved that why he is the best bowler of the last season. New batsman Arun coming into the attack.
Bowler Ajay Krishna is coming back to bowl his third over. What a contest we have on our hands. Both the bowlers are. That's nicely defended by the batsman. Terrific line and length once again. Proper disciplined bowling by both the bowlers. A dot ball. An exciting contest on hands. It took the outside edge. It has flown very quickly to that fielder. There's protection behind the stumps for the bowler. Both the batsmen will settle for just a single run. New batsman Arun Kumar, the left-hander, comes into the crease. It's long on and third man in position for the left-hander. That's big heave by the batsman. He threw his bat at it, but no connection. Valayam Prabalam Prachalam Durdama Nilayam Asani Pata Ajastra Prakaram Timira Loka Samavakaram Garchinche Parjanyam Gorati Ghora Daurjanyam Anavataram Ataniveta. ప్రతి స్త్రీ జీవితంలో కొన్ని క్షణాలు That's very serious pace on offer by the bowler. Batsman couldn't make any connection. Terrific comeback by that bowler, bowling his third over. And this is the last over of the power play as well. Batting team has to utilize this. Once again, terrific pace, nicely defended by the batsman. Just a single run. Not giving any width for the batsman to free his arms.
Left-hander Arun coming on strike. Once again trying to go for a big heave. There is no connection by the batsman. What a line and length by the bowler Hari Prasad. Last 2 balls of the power play coming up. That's serious pace once again, not giving any room for the batsman to free his arms. Another dot delivery. What a terrific over. Coming in to bowl the last over of the power play. He just gave 2 runs only in this over. Last delivery of the power play coming up. That's nicely flicked off his pads. There is no player in the deep, and the ball raised away towards a boundary. And that boundary brings the end of the power play. After completion of 6 overs, the score is 38 runs for the loss of 3 wickets. 6 overs completed, score is 38 runs for the loss of 3 wickets. ప్రతి స్త్రీ జీవితంలో కొన్ని క్షణాలు శాశ్వతంగా నిలిచిపోతాయి. ఆ క్షణాలకు కావాల్సింది సాధారణ ఆభరణాలు కాదు, సంప్రదాయానికి ప్రతిరూపమైన బంగారం, కాంతిని బంధించే వజ్రాలు, తరతరాలకు గుర్తుండిపోయే డిజైన్లు. విజయవాడకు గర్వకారణమైన ఎంకేఆర్ జ్యువెలర్స్ నమ్మకంతో రూపొందించి తీర్చిదిద్దిన మోడల్స్, ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఎగ్జిబిషన్ కలెక్షన్లు, బ్రైడల్ మాస్టర్ పీసులు, మ్యారేజ్ జ్యువెలరీ, టెంపుల్ జ్యువెలరీ, ఇక్కడ మాత్రమే లభించే ప్రత్యేక డిజైన్లు మీకోసమే ఎంకేఆర్ జ్యువెలర్స్ గర్వంగా అందిస్తోంది.
Nicely pushed. That's good running between wicket. That single brings the end of the over. 7 overs completed. Score is 50 for loss of 3 wickets. 7 overs completed. Score is 5-0. 50 runs for the loss of 3 wickets. SAKKU teams has brought their 50. Single. That's taken on the full. The ball is going straight to that fielder. The deep covers. This is good sensible batting by both the batsmen. After losing 3 wickets in the power play itself, they are trying to build a good partnership. Batsman Chanti and Arun Kumar in middle. Much needed partnership for the SAKKU team. It's taken on the full once again. But very fortunate for the bowler. It went straight to the deep fielder, resulting in only a single run. That's clever bowling so far by the bowler. One quicker delivery, one slower delivery, changing his length. Left-hander into the strike. It's a big appeal. No, says the umpire. That's leg byes. An extra run added to the score once again. Batsman couldn't make the connection. Bowler is not giving away any length for the batsman to free his arms. That's terrific connection by the batsman. The ball is racing towards the boundary. He couldn't stop that. Another terrific shot. One more boundary for batsman Chanti.
It took the inside edge. The ball went straight to that fielder. Good stop. That single brings the end of the over. 8 overs completed. Score is 59 runs for loss of 3 wickets. 8 ఓవర్లు ముగిసే సమయానికి స్కోర్ 59 పరుగులు 3 వికెట్ల నష్టానికి. డిన్నర్ రెడీగా ఉందండి. డిన్నర్ చేయాల్సిన వాళ్ళు శ్రీనిధి గ్రూప్ నుంచి హ్యావ్ ద డిన్నర్. మా శ్రీనిధి గ్రూప్ లో బ్యాటింగ్ టీమ్ అండ్ అవర్ వ్యూవర్స్ డెవలప్ చేసి requesting all to have the dinner. Delicious dinner was sponsored శ్రీనిధి గ్రూప్ వారి కొత్త వెంచర్ శ్రీనిధి గన్నవరం దగ్గరలో గొల్లనపల్లి విలేజ్ దగ్గర సిఆర్డిఏ అప్రూవల్ తో 17 acres వెంచర్ వేశాము. లొకేషన్ పరంగా చూసుకుంటే వెస్ట్ బైపాస్ రోడ్ కి 5 minutes దూరంలో మరియు స్లేట్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ కి 5 minutes దూరంలో, హెచ్సిఎల్ టెక్నాలజీస్ ఎయిర్పోర్ట్, పిన్నోనేని సిద్ధార్థ మెడికల్ కాలేజ్ కి అతి చేరువలో ఉంటుంది ఈ వెంచర్. రైట్ నౌ ఇప్పుడు మేము ఒక కొత్త ఆఫర్ లాంచ్ చేశాము. 150 square yards స్థలం కేవలం 13,90,000 కి స్పాట్ రిజిస్ట్రేషన్ మీద అందజేయడం జరుగుతుంది. రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జెస్ కూడా శ్రీనిధి గ్రూపే హ్యాండిల్ చేస్తుంది. మీరు ఈ ప్లాట్స్ ఎఫర్ట్ చేయడానికి వీలుగా ఐడిబిఐ, ఐసిఐసిఐ, ఎల్ఐసి మరియు ప్రముఖ బ్యాంకులతో 80% ప్రీ అప్రూవ్డ్ లోన్స్ ఇవ్వడానికి వీలుగా మేము ఒప్పందాలు చేసుకున్నాం. మీకు ఈఎంఐ వచ్చేసరికి రఫ్లీ 9,000 per month పడుతుంది. ఇల్లు కట్టుకోవడానికైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్పస్ కైనా అఫోర్డబుల్ ప్రైజెస్ తో ఈ వెంచర్ మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాం. మీకు ఇంకా డీటెయిల్స్ కావాలంటే మీ స్క్రీన్ మీద కనిపించే నెంబర్ కి కాల్ గానీ మెసేజ్ గానీ చేయండి. మా టీం ఎప్పుడు మీకు అందుబాటులో ఉంటుంది.
the start of a lifelong dream. The first childhood memory together. The smell of the first rain. The joy of making that first cake together. Safekeeping for your new life. Someone's first leap towards being an astronaut. The place to crack the next big success story. Every new home, every new workspace, every new wish, every new season will be dreamt with us. Today we celebrate the start of our journey at the new Arcade Panel MDF factory at Sitarganj, the beginning of 1,000,000 journeys for you. That's good connection, but there's deep fielder. Went straight to him. Just a single run this time. Requesting both the teams' 12th men to be ready with waters. We'll have a short drinks break after the end of the 10th over. Both the batsmen trying to build a good partnership between them. What a pleasant evening we have. We are watching our match 8 of this league stage. Match between Swastik AP Government Services and Saku Railways team. Swastik AP Government Services have won the toss and they chose to field first. That's good connection, but the ball went straight to that fielder. Is it a chance at the non-striker's end? There's no backup for that throw. They'll come back. Batsman gets that single. Saku Railways teams, after losing 3 quick wickets in power play, building a good partnership here. Shorter delivery, but ball went straight to that long off fielder. Only a single run. Last ball of the 10th over coming up. Good connection. The ball is rising towards our deep fielder. Only a single. That's the end of the over. 10 overs completed. Score is 71 runs for loss of 3 wickets.
After completion of 10 overs, the score is 71 runs for the loss of 3 wickets. మహిళల సమాజంలో ఆర్థికంగా What a ముందుకు contest వెళ్ళడమే we had ప్రధాన on our hands. ఉద్దేశంతో భవానీ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ 15% ఆకర్షణీయమైన వడ్డీతో కేవలం 5 సంవత్సరాలలో మీ పెట్టుబడి రెట్టింపుకు పైగా పెరుగుతుంది. రిస్క్ లేకుండా సురక్షితమైన ఈ పథకం పూర్తి భరోసాతో పాటు మీ డబ్బు గరిష్టంగా వృద్ధి చెందుతుంది. నెల నెలా చిన్న మొత్తాలు పొదుపు చేస్తే రేపటి అవసరాలు తేలికవుతాయి. మీ పొదుపుకు అమ్మలాంటి భరోసా మా భవానీ మ్యాక్స్ సొసైటీ. మహిళల సాధికారత లక్ష్యంగా మీ అభివృద్ధే మా విజయంగా మీ పొదుపుకు పూర్తి భద్రత మీ భవిష్యత్తుకు గట్టి భరోసా కల్పించడమే మన భవానీ మ్యాక్స్ ముఖ్య ఉద్దేశం. భవానీ మ్యాక్స్ సొసైటీ మహిళల చేత నడిపించే ఎయిడెడ్ కోఆపరేటివ్ గా చిన్న పొదుపుదారుల నుంచి పెద్ద పెట్టుబడిదారుల వరకు ప్రతి ఒక్కరి నమ్మకం సంపాదించాం. నమ్మకం, పారదర్శకత, లాభం ఈ మూడింటి పర్యాయ పదమే మన భవానీ మ్యాక్స్ సొసైటీ. మహిళలు ఆర్థికంగా ఎదిగితే వారి కుటుంబంతో పాటు సమాజం ముందుకు సాగుతుంది. భవానీ మ్యాక్స్ సొసైటీ అనేది మహిళా అభ్యున్నతికి సహాయం చేస్తుంది. చిన్న దుకాణదారులకు, చిరు వ్యాపారస్తులకు స్వయం ఉపాధి కల్పిస్తూ మహిళలకు అతి తక్కువ వడ్డీ రేట్లకు రుణ సౌకర్యం కల్పిస్తుంది. చిన్న వ్యాపారం నుండి మీరు సక్సెస్ అయ్యేంత వరకు ఈ భవానీ మ్యాక్స్ సొసైటీ మీకు తోడుగా ఉంటుంది. మీ పెట్టుబడికి భద్రత కావాలా, అధిక వడ్డీతో లాభం కావాలా, మీరే ఆలోచించుకోండి. భవానీ మ్యాక్స్ సొసైటీ విజయవాడలో అత్యధికంగా 5 సంవత్సరాల కాల పరిమితికి 15% వడ్డీ అందిస్తూ మీ అభ్యున్నతికి మీ పెట్టుబడి 5 సంవత్సరాల్లో డబల్ అయ్యే అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నాం. త్వరపడండి. సార్, స్మాల్ జాబ్ చేసే వాళ్ళు స్మాల్ జాబ్ చేసే వాళ్ళకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చాలా అవసరం అండి. ఒకవేళ ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే మీరు ఏ ప్లాన్ సజెస్ట్ చేస్తారు? వీ సజెస్ట్ 1 lakh చిట్ అండి. ఫస్ట్ మంత్ మాత్రమే 10,000 పే చేస్తారండి. తర్వాత మంత్ నుంచి గ్రాడ్యువల్గా డిక్రీస్ అవుతుంది. స్టార్టింగ్లో మీరు ఎక్కువ పే చేసినా తర్వాత మంత్ నుంచి మీకు బడ్జెట్ తగ్గుతుంది. మీరు 11 months ఇలా సేవ్ చేసుకుంటే 26% వినియోగించబడుతున్న అనాజిక్ కాంజన్ వాటర్ అయోనైజర్స్. ఇది డిఫరెంట్ pH లెవెల్స్ లో 7 రకాల వాటర్ ను అందిస్తుంది. మనలో ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ పెంచుతుంది. క్యాన్సర్, గుండె, కిడ్నీ సంబంధిత వ్యాధులు రాకుండా పరిరక్షిస్తుంది. పోషక విలువలతో కూడిన స్వచ్ఛమైన నీటికి చిరునామా అనాజిక్ కాంజన్ వాటర్. డిస్ట్రిబ్యూటర్ దారా రాజు. సెల్ 8328551856. After the break, batsman losing his concentration, he has given that ball straight into the hands of that fielder. One more wicket is down for Saku Railways team. A simple catch taken by fielder Johnny there. Batsman Arun had to depart.
designated batsman of batting team. Bowler just missing his line. Avoid ball. Bit of exercise for the umpire. He stretches his arms and marks it as wide. We are witnessing the match number 8 మీరు ఉపయోగిస్తున్న మొబైల్స్, టీవీలు, of this వైఫై corporate కనెక్షన్స్, professional బ్లూటూత్, leagues. కార్స్, వంటగదిలో వాడే ఎలక్ట్రికల్ ఐటమ్స్, ల్యాప్టాప్స్ వల్ల వచ్చే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ గురించి, ఈ గ్యాడ్జెట్స్ నుంచి వచ్చే రేడియేషన్ వల్ల హెల్త్ ఇష్యూస్ రావచ్చు. మనకు తెలియకుండానే ఇది మనపై ప్రభావం చూపుతుంది. దీనికి సొల్యూషన్ గా ఎనర్జిక్ కంపెనీ ఎం గార్డెన్ రేడియేషన్ హార్మోనైజర్ అందుబాటులో ఉంది. ఇది హార్మ్ఫుల్ రేడియేషన్ ప్రభావాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. మీ కుటుంబం కోసం సేఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కలిగిస్తుంది. Once again, the ball is drifting down the leg. Another wide. Once again, a little bit of exercise for the umpire. An extra run added to the score. The tourney was co-sponsored by MKR Kedar Jewels, Kedari Prasad Garu. Our jersey sponsor, Prashant Hospital. Nicely flicked, but went straight to that fielder. Good stop, not giving any chance for the batsman to run for a single. Nicely pushed into the gap. Good stop by that infielder. Single run, batsman is off the mark. Took the outside edge. The ball is rising towards a boundary. It was placed between those two fielders in the gap. One more boundary from the batsman, Chanti. That was timed sweetly. That boundary brings the end of the over. 11 overs completed. Score is 79 runs for the loss of 4 wickets. 11 overs completed. Score is 79 runs for the loss of 4 wickets. ఎనర్జిక్ కాంజన్ వాటర్ అయోనైజర్స్ 1974లో జపాన్ లో ప్రారంభించి 6500 మంది వరల్డ్ ఫేమస్ డాక్టర్లచే పరీక్షించబడి 25 దేశాల్లో విశేషంగా ఆదరించబడుతూ అనేక హాస్పిటల్స్ లో మరియు ఎందరో ప్రముఖులచే వినియోగించబడుతున్న ఎనర్జిక్ కాంజన్ వాటర్ అయోనైజర్స్. ఇది డిఫరెంట్ pH లెవెల్స్ లో 7 రకాల వాటర్ ను అందిస్తుంది. మనలో ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ పెంచుతుంది. క్యాన్సర్, గుండె, కిడ్నీ సంబంధిత వ్యాధులు రాకుండా పరిరక్షిస్తుంది. పోషక విలువలతో కూడిన స్వచ్ఛమైన నీటికి చిరునామా ఎనర్జిక్ కాంజన్ వాటర్. డిస్ట్రిబ్యూటర్ దారా రాజు. సెల్ 8328. Bowler Sunny coming back into the tag. Was pushed nicely by the batsman towards long off. Just a single run this time.
That's taken on the full, but the ball raised away towards that deep fielder once again. One more run. The bowler is not giving any chance for the batsman to free his arms. He's just maintaining good line and length, bowling to his field. That's a quicker delivery. What a change of pace. Batsman Srikanth had no clue. That's a terrific delivery by the bowler. A dot delivery. That's nicely flicked off his pads. That's good running between the wickets. Are they coming back for the second? No, says the non-striker. But they misses. They come for an extra run of that misfield. Once again trying to go for a big shot. A dot delivery. Good comeback by the bowler. Not giving any chance for batsman once again. Just pushed off his pads. Straight to the deep mid wicket. One more run added to the score. Brings the end of the over. మల్లిపూడి పాలీ క్లినిక్ విజయవాడ. మీరు తరచుగా నడుం నొప్పి, మెడ నొప్పి, సయాటికా లేదా స్పోర్ట్స్ ఇంజురీస్ తో బాధపడుతున్నారా? మల్లిపూడి పాలీ క్లినిక్ లో సహజమైన చికిత్సా విధానంతో మీ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం. మీ నాడీ వ్యవస్థలో ఉన్న తేడాలను సరిచేసి శరీరాన్ని సహజంగా పనిచేసేలా చేస్తాం. శస్త్రచికిత్స లేకుండా, మందులు లేకుండా నొప్పి లేని జీవితం పొందండి. 15 ఏళ్ల అనుభవంతో 20,000 కంటే ఎక్కువ ఆరోగ్య ఫలితాలు పొందిన రోగులు. విజయవాడలో అత్యంత నమ్మకమైన కైరోపాక్టర్ డాక్టర్ వెంకటరత్నం మల్లిపూడి గారిని ఇప్పుడే సంప్రదించండి. Left arm bowler Rajesh coming into the attack. He's not giving any length for the batsman to hit that ball. That is disciplined bowling by the bowler. That's sweetly connected, but there's protection in the deep. Another single. Nicely pushed. Went straight to that short third fielder, just a single run. The boundaries have dried up for the batting team after losing that wicket of Arun. Again, both the batsmen are trying to build a partnership. That's connected sweetly. Good stop by the bowler on the follow through, but batsman will run that single.
Boundaries have dried up for the batting team. Boundaries are required if they want to put up a big score on the board. But the bowlers of Swastik AP Government Services are not giving away any chance for the batsmen. Went straight to that fielder, little misfield. One more run. He certainly saved 3 runs for his team. Terrific connection by the batsman. Went straight to that fielder. Leaning forward in defense. Nicely pushed. That's good running mid wickets. That single brings the end of the over. 6 runs coming off that over. 13 overs completed. Score is 90 runs, 9-0 for loss of 4 wickets. 13 overs completed. Score is 90 runs for loss of 4 wickets. Kushi Power System Services Private Limited. We install all types of solar needs for hospitals, industrial, commercial projects. We are the authorized vendors of PM Suryagar in Andhra and Telangana. We deal with all reputed solar brands with Vari, Tata, Adani, Vikram, Sova, Polycab. We have experienced technicians all over Andhra and Telangana. Cell number 95731 92736. నమస్తే అండి, నేను జయంత్ కోనేరు శ్రీనిధి గ్రూప్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. మా శ్రీనిధి గ్రూప్ లో క్వాలిటీ లొకేషన్స్ లో మంచి ప్లాట్స్ డెవలప్ చేసి క్లియర్ టైటిల్స్ తో కస్టమర్స్ కి అందిస్తున్నాం. ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా మా శ్రీనిధి గ్రూప్ వారి కొత్త వెంచర్ శ్రీనిధి ప్రకృతి గన్నవరం దగ్గరలో గొల్లనపల్లి విలేజ్ దగ్గర సిఆర్డిఏ అప్రూవల్ తో 17 acres వెంచర్ వేశాము. లొకేషన్ పరంగా చూసుకుంటే వెస్ట్ బైపాస్ రోడ్ కి 5 minutes దూరంలో మరియు స్లేట్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ కి 5 minutes దూరంలో హెచ్సిఎల్ టెక్నాలజీస్ ఎయిర్పోర్ట్ పిన్నోనేని సిద్ధార్థ మెడికల్ కాలేజ్ కి అతి చేరువలో ఉంటుంది ఈ వెంచర్. రైట్ నౌ ఇప్పుడు మేము ఒక కొత్త ఆఫర్ లాంచ్ చేస్తాం. For a cheeky shot, nicely connected. The ball is rising towards the boundary. That's good and clever cricket by batsman Chanti. Much needed boundary for the batsman. దమ్ముంటే పట్టుకోరా షికావత, పట్టుకుంటూ వదిలేస్తా సిండికేట్. దమ్ముంటే పట్టుకోరా షికావత, పట్టుకుంటూ వదిలేస్తా సిండికేట్. ఐ ఐ ఐ దమ్ముంటే పట్టుకోరా షికావత. Big appeal given by the umpire. What a comeback by the bowler. He was caught plumb in front of the wicket once again. Batsman Chanti. That's the end of the wonderful innings by the batsman Chanti. Coming to an end. Terrific comeback delivery by the bowler Mani. That's good knock played by the batsman Chanti. He scored 43 runs of 32 deliveries, 6 boundaries in that innings. Once again, the bowling team, Swastik AP Government Services, not letting the batsmen to get off
with a good start. Once again, they have struck. Terrific delivery by the bowler Money after being hit for a boundary. What a connection by the batsman Venkat. What a way to get off the mark. Sweetly timed. The shorter length delivery put away to the boundary. That's a statement by the batsman. The ball raised away towards the boundary. There's no stopping that delivery. Got the man with the plan right here. Bringing swag with the man right here. Living up, I'm sipping on beer. Yeah, clap for me, man, right here. Got the man with the plan right here. Bringing swag with the man right here. Living up, I'm sipping on beer. Good comeback delivery by the bowler. A dot ball. We welcome one of our title sponsor, Shiva Mallipeddi Garu and his family. Thank you for gracing this evening, sir. Batsman once again trying to run down the wicket. He misses it completely. Good delivery by the bowler. Good connection, but ball went straight to that fielder. That dot ball brings the end of the over. 14 overs completed. Score is 98 runs for the loss of 5 wickets. Pralayam pralayam dushkruta valayam prabalam prachalam durdama nilayam pasani pata ajasra prakaram timira loka samavakaram गर्चिंचे पर्जन्यम घोराति घोर दौर्जन्यम अनवतरम आतनिवेटा प्रमादालతో సయ్యాట. ప్రతి స్త్రీ జీవితంలో కొన్ని క్షణాలు శాశ్వతంగా నిలిచిపోతాయి. ఆ క్షణాలకు కావాల్సింది సాధారణ ఆభరణాలు కాదు, సంప్రదాయానికి ప్రతిరూపమైన బంగారం, కాంతిని బంధించే వజ్రాలు, తరతరాలకు గుర్తుండిపోయే డిజైన్లు. విజయవాడకు గర్వకారణమైన ఎంకేఆర్ జ్యువెలర్స్ నమ్మకంతో రూపొందించి తీర్చిదిద్దిన మోడల్స్, ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఎగ్జిబిషన్ కలెక్షన్లు, బ్రైడల్ మాస్టర్ పీసులు, మ్యారేజ్ జ్యువెలరీ, టెంపుల్ జ్యువెలరీ, ఇక్కడ మాత్రమే లభించే ప్రత్యేక డిజైన్లు మీకోసమే ఎంకేఆర్ జ్యువెలర్స్. Bowler is coming back into the attack. That's quick running between wickets by both the batsmen. Nicely pushed off to the fielder. This time, one more run. Terrific bowling by the bowler Rajesh, not giving the batsman any chance to hit the ball, even though he is bowling the slower deliveries. Nicely pushed off his legs. Are they coming back for a second run? Fielder went for the ball. Only a single run this time.
That's clever bowling by the bowler Rajesh. Not giving any chance for the batsman to free his arms against him. Batsman trying to go for a big shot. He was bowled. Very fortunate for the bowler. Batsman Venkat has to depart. He loses his stumps. And one more wicket is down for the Railways team. నమస్తే అండి, నేను జయంత్ కోనేరు శ్రీనిధి గ్రూప్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. That's a good connection by the batsman. The ball raised away towards the boundary. There is no fielder at the deep square. Nicely placed by the batsman. That dot ball brings the end of the over. Terrific spell by the bowler comes the end. 15 overs completed. Score is That's good connection by the batsman Srikanth. Ball raised away, but good stop by the fielder at the long on position. All our money coming back into the attack. Only a single run. Captain has to take charge and he has to control the game. Batsman Srikanth.
That's a short of length delivery, but quicker one. Batsman trying to go for a big hit. Mistimed it. He'll get only single this time. Took the inside edge. The ball raised away towards the boundary. There is no stopping the ball on this outfield. Very fortunate for the batsman Srikanth. Good connection by the batsman. That will result in only a single run. Would come back by the bowler. It's a big appeal. Umpire is not interested. That's quick run. Leg by, says the umpire. Ball is drifting down the leg. It's good timing, but it will result in only a single run. And that single brings the end of the over. "16 overs completed, score is 114 runs for loss of 6 wickets. 16 overs completed, score is 114 for loss of 6 wickets. Last 4 of the bowler Johnny is coming into the attack for the first time to bowl the 17th over. Right arm off break bowler being introduced to bowl the 17th over. Good thinking by the captain of Swastik AP Government Services. That's good connection. Ball went straight to that fielder. Only 1 run. A close contest expected between both the batsman and the bowler. That's sweetly timed. But there's protection in the deep. That's clever bowling by the bowler. He's bowling to his field. Both the batsmen are trying to get boundaries, but they couldn't find the gaps. Sensible touch for the batsman. Once again, the ball finds the fielder. 1 more run. Both the batsmen couldn't find the gaps at this moment. All of a sudden, theirs looked like there are 20 fielders on the field. Given by the umpire, batsman trying to charge the bowler.
but he was stumped. Good hands by the keeper. And that's one more wicket down. Good glove work by the keeper Raja. Batsman Vijay had to depart. That's terrific. Requesting 12th man of batting team to come to the scorers. 12th man of batting team. So new batsman name. Batsman Rizwan Basha coming into the strike. Good connection, but ball went straight to that fielder. It's good running between the wickets. Once again, whenever they're trying to build a partnership, Swastik Railways team are That's good placement by the batsman Srikanth. The ball raised away towards the boundary. You don't need to hit the ball here. You just have to put the ball in the gaps. You will get value for your shots. That boundary brings the end of the 17th over. 17 overs completed. Score is 122 for the loss of 7 wickets. 17 overs completed. Score is 122 for loss of 7 wickets. అనోజిక్ కాంజన్ వాటర్ అయోనైజర్స్ 1974లో జపాన్ లో ప్రారంభించి 6500 మంది వరల్డ్ ఫేమస్ డాక్టర్లచే పరీక్షించబడి 25 దేశాల్లో విశేషంగా ఆదరించబడుతూ అనేక హాస్పిటల్స్ లో మరియు ఎందరో ప్రముఖులచే వినియోగించబడుతున్న అనోజిక్ కాంజన్ వాటర్ అయోనైజర్స్. ఇది డిఫరెంట్ pH లెవెల్స్ లో 7 రకాల వాటర్ ను అందిస్తుంది. మనలో ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ పెంచుతుంది. క్యాన్సర్, గుండె, కిడ్నీ సంబంధిత వ్యాధులు రాకుండా పరిరక్షిస్తుంది. పోషక విలువలతో కూడిన స్వచ్ఛమైన నీటికి చిరునామా అనోజిక్. Great connection by the batsman. No chance for that fielder at the deep. Much needed 6 runs. What a way to start the over. 6 coming from the bat of Rizwan. What a way to start the 18th over. Bowler Sunny drops the ball every shot. Once again trying to go for a big hit. It took the inside edge. They'll settle for a single run. That's good timing by the batsman. But there's protection in the deep. Went straight to that fielder at long on. One more run. Can we see a few big shots from the batsman Rizwan? He's looking in good touch. Once again running down the track. Very fortunate for the batsman. The ball took the outside edge and landed short of that fielder. Resulting in only 1 run. Captain Srikanth strike.
That's terrific connection. The ball is racing towards the boundary, but good work in the deep by that fielder. Resting the batsman for a single run. He certainly saved 3 runs for his team there. Last ball of the 18th over coming up. Good comeback by the bowler of being hit for a 6. Once again, short of the length. It was launched out of here. Terrific connection by the batsman. That 6 brings the end of the over. 18 overs completed. Score is 138 runs for loss of 7 wickets. అంటుకున్న ప్రేమ నిప్పు ఆరదు కత్తి మీద నెత్తరేమో వాళ్ళదు కొయిలా హాయ్ కొయిలా కొయిలా హాయ్ కొయిలా పొంగుతున్న పిచ్చి ప్రేమ ఆగదు దాచమంటే చిన్ని గుండె చాలదు కొయిలా హాయ్ కొయిలా కొయిలా హాయ్ కొయిలా నువ్వు లేకపోతే దిక్కు తోచదు చల్లగా ఇటు వీచదు ఈ మనసిక ఎవరికి ఇవ్వదు నిన్ను వదిలెక్కడికి వెళ్ళదు నా ప్రేమ ఏమో ఊహలకి అందదు. Much needed big over for the batting team. 16 runs coming off that last over. 18 overs completed. Score is 138 runs for the loss of 7 wickets. Eighteen overs completed. Score is 138 runs. Bowler Ajay into the attack. Terrific connection by the batsman off his pads. Wonderful work by the deep fielder. Restricting the batsman for just a single run. Batsman Rizwan on strike. He got 2 big sixes in that last over. Can we see few more big hits from this batsman? Boundaries and sixes are very much needed for the batting team at this moment, if they want to put a big score on the board. మీరు ఉపయోగిస్తున్న మొబైల్స్, టీవీలు, వైఫై కనెక్షన్స్, బ్లూటూత్, కార్స్, వంటగదిలో వాడే ఎలక్ట్రికల్ ఐటమ్స్, ల్యాప్టాప్స్ వల్ల వచ్చే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ గురించి, ఈ గ్యాడ్జెట్స్ నుంచి వచ్చే రేడియేషన్ వల్ల హెల్త్ ఇష్యూస్ రావచ్చు. మనకు తెలియకుండానే ఇది మనపై ప్రభావం చూపుతుంది. దీనికి సొల్యూషన్ గా ఎనర్జిక్ కంపెనీ ఎం గార్డెన్ రేడియేషన్ హార్మోనైజర్ అందుబాటులో ఉంది. ఇది హార్మ్ఫుల్ రేడియేషన్ ప్రభావాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. మీ కుటుంబం కోసం సేఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కలిగిస్తుంది. మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించండి 832 That's good connection once again. But only resulting in 1 run. Good work by the fielder in the deep at long on. Bowler Ajay is not giving any width for the batsman to hit the ball. Clever ball by the bowler.
A slower one this time. Batsman was completely defeated by that ball. No connection, a dot ball. Much needed for the bowling team. The ball is in the air. Is it a chance for the deep fielder? Collected by that fielder. That's good catch taken by fielder Ganesh in the deep. Captain Srikanth had to depart. He tried to build a good partnership. Batsman name? Your batsman Ganesh trying to go for a big hit. Saku Railways team lose their captain Srikanth. New batsman Ganesh coming in. Terrific ball by the bowler. Much needed dot ball. Good comeback by the bowler. Nicely pushed off to that third point. Good running between the wickets. That single brings the end of the over. మల్లిపూడి పాలి క్లినిక్ విజయవాడ. మీరు తరచుగా నడుం నొప్పి, మెడ నొప్పి, సయాటికా లేదా స్పోర్ట్స్ ఇంజురీస్ తో బాధపడుతున్నారా? మల్లిపూడి పాలి క్లినిక్ లో సహజమైన చికిత్సా విధానంతో మీ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం. మీ నాడీ వ్యవస్థలో ఉన్న తేడాలను సరిచేసి శరీరాన్ని సహజంగా పనిచేసేలా చేస్తాం. శస్త్రచికిత్స లేకుండా, మందులు లేకుండా నొప్పి లేని జీవితం పొందండి. 15 ఏళ్ల అనుభవంతో 20,000 కంటే ఎక్కువ ఆరోగ్య ఫలితాలు పొందిన రోగులు. విజయవాడలో అత్యంత నమ్మకమైన కైరోపాక్టర్ డాక్టర్ వెంకటరత్నం మల్లిపూడి గారిని ఇప్పుడే సంప్రదించండి. Kushi Power Systems Services Private Limited. We install all types of solar needs for hospitals, industrial, commercial projects. We are the authorized vendors of PM Suryagar in Andhra and Telangana. We deal with all reputed solar brands with Vari, Tata, Adani, Vikram, Sova, Polycab. We have experienced technicians all over Andhra and Telangana. Cell number 95731 92736. That's big. That's a shot of the length delivery. Hurried onto the batsman. They'll come back for a single run. Quicker delivery by the batsman. It was hurried batsman. Terrific line and length by the bowler. Terrific ball once again. Batsman had no chance to hit that ball.
Once again, quicker delivery. That's good running between wickets. Clever by the non-striker. They'll sneak a bye run. Last 3 balls coming up. That's good connection by the batsman. The ball is racing towards the boundary. No chance for the fielder. That sweet connection by the batsman has carried that ball to the boundary. Much needed. From the bat of Ganesh. Took the under edge once again. That's good running between wickets. A quick single. Terrific comeback delivery by the bowler. Keeper also had no chance, but there's protection in the deep for that. They'll sneak one more bye. That bye run brings the end of the over. 20 overs completed. In the 20 overs, Saku Railways team managed to score the start of a lifelong dream. The first childhood memory together. The smell of the first rain. The joy of making that first cake together. Safekeeping for your new life. Someone's first leap towards being an astronaut. The place to crack the next big success story. Every new home, every new workspace, every new wish, every new season will be dreamt with us. Today we celebrate the start of our journey at the new Arcade Panel MDF factory at Sitarganj. The beginning of 1,000,000 journeys for you. The start of a lifelong dream. The first childhood memory together. The smell of the first rain. The joy of making that first cake together. Safekeeping for your new life. Someone's first leap towards being an astronaut. The place to crack the next big success story.
Every new home, every new workspace, every new wish, every new season will be dreamt with us. Today we celebrate the start of our journey at the new Orchid Panel MDF factory at Sitarganj, the beginning of 1,000,000 journeys for you. The start of a lifelong dream. The first childhood memory together. The smell of the first rain. The joy of making that first cake together. Safekeeping for your new life. Someone's first leap towards being an astronaut. The place to crack the next big success story. Every new home, every new workspace, every new wish, every new season will be dreamt with us. Today we celebrate the start of our journey at the new Orchid Panel MDF factory at Sitarganj, the beginning of 1,000,000 journeys for you. The start of a lifelong dream. The first childhood memory together. The smell of the first rain. The joy of making that first cake together. Safekeeping for your new life. Someone's first leap towards being an astronaut. The place to crack the next big success story. Every new home, every new workspace, every new wish, every new season will be dreamt with us. Today we celebrate the start of our journey at the new Orchid Panel MDF factory at Sitarganj, the beginning of 1,000,000 journeys for you. The start of a lifelong dream. The first childhood memory together. The smell of the first rain. The joy of making that first cake together. Safekeeping for your new life. Someone's first leap towards being an astronaut. The place to crack the next big success story. Every new home, every new workspace, every new wish, every new season will be dreamt with us. Today we celebrate the start of our journey at the new Orchid Panel MDF factory at Sitarganj, the beginning of 1,000,000 journeys for you.
The start of a lifelong dream. The first childhood memory together. The smell of the first rain. The joy of making that first cake together. Safekeeping for your new life. Someone's first leap towards being an astronaut. The place to crack the next big success story. Every new home, every new workspace, every new wish, every new season will be dreamt with us. Today we celebrate the start of our journey at the new Arcade Panel MDF factory at Sitarganj. The beginning of 1,000,000 journeys for you. The start of a lifelong dream. The first childhood memory together. The smell of the first rain. The joy of making that first cake together. Safekeeping for your new life. Someone's first leap towards being an astronaut. The place to crack the next big success story. Every new home, every new workspace, every new wish, every new season will be dreamt with us. Today we celebrate the start of our journey at the new Arcade Panel MDF factory at Sitarganj. The beginning of 1,000,000 journeys for you. The start of a Pralayam pralayam dushkruta valayam prabalam prachalam durdama nilayam asanipata ajasra prakaram timira loka samavakaram garchinche parjanyam ghorati ghora daurjanyam anavataram ataniveta pramadalato sayyata vibhatsam ప్రతి స్త్రీ జీవితంలో కొన్ని క్షణాలు శాశ్వతంగా నిలిచిపోతాయి. ఆ క్షణాలకు కావాల్సింది సాధారణ ఆభరణాలు కాదు, సంప్రదాయానికి ప్రతిరూపమైన బంగారం, కాంతిని బంధించే వజ్రాలు, తరతరాలకు గుర్తుండిపోయే డిజైన్లు. విజయవాడకు గర్వకారణమైన ఎంకేఆర్ జ్యువెలర్స్ నమ్మకంతో రూపొందించి తీర్చిదిద్దిన మోడల్స్, ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఎగ్జిబిషన్ కలెక్షన్లు, బ్రైడల్ మాస్టర్ పీసులు, మ్యారేజ్ జ్యువెలరీ, టెంపుల్ జ్యువెలరీ, ఇక్కడ మాత్రమే లభించే ప్రత్యేక డిజైన్లు మీకోసమే ఎంకేఆర్ జ్యువెలర్స్ గర్వంగా
మల్లిపుడి పాలి క్లినిక్ విజయవాడ. మీరు తరచుగా నడుం నొప్పి, మెడ నొప్పి, సయాటికా లేదా స్పోర్ట్స్ ఇంజురీస్ తో బాధపడుతున్నారా? మల్లిపుడి పాలి క్లినిక్ లో సహజమైన చికిత్సా విధానంతో మీ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం. మీ నాడీ వ్యవస్థలో ఉన్న తేడాలను సరిచేసి శరీరాన్ని సహజంగా పనిచేసేలా చేస్తాం. శస్త్రచికిత్స లేకుండా, మందులు లేకుండా నొప్పి లేని జీవితం పొందండి. 15 ఏళ్ల అనుభవంతో 20,000 కంటే ఎక్కువ ఆరోగ్య ఫలితాలు పొందిన రోగులు. విజయవాడలో అత్యంత నమ్మకమైన కైరోపాక్టర్ డాక్టర్ వెంకటరత్నం మల్లిపుడి. Kushi Power Systems Services Private Limited. We install all types of solar needs for hospitals, industrial, commercial projects. We are the authorized vendors of PM Suryagar in Andhra and Telangana. We deal with all reputed solar brands with Vari, Tata, Adani, Vikram, Sova, Polycab. We have experienced technicians all over Andhra and Telangana. ఎనోజిక్ కాంజన్ వాటర్ అయోనైజర్స్ 1974లో జపాన్ లో ప్రారంభించి 6,500 మంది వరల్డ్ ఫేమస్ డాక్టర్లచే పరీక్షించబడి 25 దేశాల్లో విశేషంగా ఆదరించబడుతూ అనేక హాస్పిటల్స్ లో మరియు ఎందరో ప్రముఖులచే వినియోగించబడుతున్న ఎనోజిక్ కాంజన్ వాటర్ అయోనైజర్స్. ఇది డిఫరెంట్ pH లెవెల్స్ లో 7 మీరు ఉపయోగిస్తున్న మొబైల్స్, టీవీలు, వైఫై కనెక్షన్స్, బ్లూటూత్, కార్స్, వంటగదిలో వాడే ఎలక్ట్రికల్ ఐటమ్స్, ల్యాప్టాప్స్ వల్ల వచ్చే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ గురించి, ఈ గ్యాడ్జెట్స్ నుంచి వచ్చే రేడియేషన్ వల్ల హెల్త్ ఇష్యూస్ రావచ్చు. మనకు తెలియకుండానే ఇది మనపై ప్రభావం చూపుతుంది. దీనికి సొల్యూషన్ గా ఎనర్జిక్ కంపెనీ ఎం గార్డెన్ రేడియేషన్ హార్మోనైజర్ అందుబాటులో ఉంది. ఇది హార్మ్ఫుల్ రేడియేషన్ ప్రభావాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. మీ కుటుంబం కోసం సేఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కలిగిస్తుంది. మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించండి 83285518. సార్, స్మాల్ జాబ్ చేసే వాళ్ళు చిట్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా? స్మాల్ జాబ్ చేసే వాళ్ళకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చాలా అవసరం అండి. ఒకవేళ ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే మీరు ఏ ప్లాన్ సజెస్ట్ చేస్తారు? వి సజెస్ట్ 1 lakh చిట్. ఫస్ట్ మంత్ మాత్రమే 10,000 పే చేస్తారండి. తర్వాత మంత్ నుంచి గ్రాడ్యువల్గా డిక్రీజ్ అవుతుంది. స్టార్టింగ్లో మీరు ఎక్కువ పే చేసినా తర్వాత మంత్ నుంచి మీకు బడ్జెట్ తగ్గుతుంది. మీరు 11 months ఇలా సేవ్ చేసుకుంటే 26% రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్మాల్ అయినా థింకింగ్ మట్టికి పెద్దగా ఉండాలి. బాగుంగడి చిట్స్, స్మాల్ స్టార్ట్, స్ట్రాంగ్ ఫ్యూచర్. అరే, శాలరీ వస్తుంది కానీ మనీ అయితే మిగలట్లేదురా. చాలామంది సంపాదిస్తారు కానండి, వచ్చిన సంపదని ఎలా సేవ్ చేసుకోవాలో ప్లాన్ చేసుకోవాలి. బాగుంగిరి షిట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం అంటే సింపుల్ సేవింగ్స్ కాదండి, ఇది స్మార్ట్ సిస్టమ్. ఇది 3rd జనరేషనే కానీ 20 సంవత్సరాలుగా మీతో నేను జర్నీ చేస్తున్నాను. మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి టైంకి సపోర్ట్ చేయడమే మా రెస్పాన్సిబిలిటీ. మనీని వేరేలో దాచుకోవడం కాదండి, మనీని రెట్టింపు చేసుకోవడమే ఇంపార్టెంట్. మన బాగుంగిరి షిట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి, లైఫ్ని సెక్యూర్ చేసుకోండి. మీ పెట్టుబడికి భద్రత కావాలా, అధిక వడ్డీతో లాభం కావాలా? మీరే ఆలోచించుకోండి. భవానీ మ్యాక్స్ సొసైటీ విజయవాడలో అత్యధికంగా 5 సంవత్సరాల కాల పరిమితికి 15% వడ్డీ అందిస్తూ మీ అభ్యున్నతికి, మీ పెట్టుబడి 5 సంవత్సరాల్లో డబల్ అయ్యే అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నాం. త్వరపడండి. మహిళలు ఆర్థికంగా ఎదిగితే వారి కుటుంబంతో పాటు సమాజం ముందుకు సాగుతుంది. భవానీ మ్యాక్స్ సొసైటీ అనేది మహిళా అభ్యున్నతికి సహాయం చేస్తుంది. చిన్న దుకాణదారులకు, చిరు వ్యాపారస్తులకు స్వయం ఉపాధి కల్పిస్తూ మహిళలకు అతి తక్కువ వడ్డీ రేట్లకు రుణ సౌకర్యం కల్పిస్తుంది. చిన్న వ్యాపారం నుండి మీరు సక్సెస్ అయ్యేంత వరకు ఈ భవానీ మ్యాక్స్ సొసైటీ మీకు తోడుగా ఉంటుంది. మహిళల సాధికారత లక్ష్యంగా, మీ అభివృద్ధే మా విజయంగా, మీ పొదుపుకు పూర్తి భద్రత, మీ భవిష్యత్తుకు గట్టి భరోసా కల్పించడమే మన భవానీ మ్యాక్స్ ముఖ్య ఉద్దేశం. భవానీ మ్యాక్స్ సొసైటీ మహిళల చేత నడిపించే ఎయిడెడ్ కోఆపరేటివ్ గా చిన్న పొదుపుదారుల నుంచి పెద్ద పెట్టుబడిదారుల వరకు ప్రతి ఒక్కరి నమ్మకం సంపాదించాం. That's good start since that single rings the opening runs for the batsmen. Requesting 12th man of both teams to come to the scorers. Requesting 12th man of both teams to come to scorers.
That's terrific delivery by the bowler. Batsman trying to go for a big shot. Dot ball. That's great connection by the batsman. Over the bowler's head. Raised away towards the boundary. He brings his account open with that boundary. Once again, great connection by the batsman. Same result, one more boundary. Batsman. Two cracking hits by the batsman, Karthik. Once again, trying to go for a big heave. Good comeback delivery by the bowler. Pitching it off short length this time. A dot ball. A dot ball. And that's the end of the first over. After completion of first over, score is 9 runs for no loss. Bowler Vijay coming in to bowl the second over. Good start by the batting team. 9 runs coming off that last over. Sensibly touch. Defended by the batsman. It's a dot ball. After losing the toss and being put into bat first. Nicely pushed off to the extra covers. Good stop by that fielder. A single run. After losing toss and being put into bat first, Sakku Railways teams managed to score 149 runs of their 20 overs.
That's terrific connection. It's out of the park. Terrific connection by the batsman Karthik once again. Bowler Vijay pitching the ball a little short, and batsman Karthik has pounced onto the length and has put that ball over the ropes. Terrific connection by the batsman. Once again, terrific connection. That was launched into the orbit. It's out of here. Two big shots by the batsman Karthik. Thirteen runs coming off this over so far. చేయడానికే కాదు కామెంట్ Once again, nicely pushed. Good running between the wickets. A quick single. That's good comeback by the bowler. Two big sixes was hit by the batsman Karthik. That's sensible by the batsman. Shied the stumps, but batsman made comfortably in the end. A single run, and that brings the end of the over. 2 overs completed. The score is 24 runs. After completion of 2 overs, the score is 24 runs. Kushi Power System Services Private Limited. We install all types of solar needs for hospitals, industrial, commercial projects. We are the authorized vendors of PM Suryagar in Andhra and Telangana. We deal with all reputed solar brands with Vari, Tata, Adani, Vikram, Sova, Polycab. We have experienced technicians all over Andhra and Telangana. Cell number 95731 92736. Bowler Chanti coming into the attack. Terrific delivery to start the over. Good line and length by the bowler. That took the outside edge and the ball raised away towards the boundary.
The pace of the bowler has carried that ball over to boundary. There's a deep point fielder now. We'll have to wait and see what ball the bowler is going to bowl. Wide, says the umpire. Certainly the ball is going above the head of the batsman. Wide called by the umpire. Bowler had to bowl an extra delivery. One more run added in the account of extras. That's great connection. Is it a chance for that fielder? The ball just landed. That's good stop by that fielder. He certainly saved 2 runs. Batsman Ganesh trying to go for a big shot. What a game we have so far. He took the outside edge, went straight to that fielder. Good stop, land shot. Fortunate for the batsman. What a match we have so far in this league match 8 of the Corporate Professional League Season 2. Presented by AP Layouts and Srinidhi Group. Our title sponsor Srinidhi Group, Molpuri Dharmateja Garu, Jayant Koner Garu and Shiva Mallipeddi Garu. Thanks for their wonderful support. Outside edge, the ball is in the air. It's taken by the keeper comfortably. Batsman Karthik trying to go for a big shot. No timing on that occasion. He had to depart. The quick innings by the batsman Karthik comes to end. That's good hand played by the batsman Karthik. He has scored 21 runs of just 9 deliveries. Batsman Rudra is walking into the middle. He has played 179 matches and has scored 6,390 runs with an average of 52. With the strike rate of 140. What a record he has. Certainly one of the best batsmen for the team of Swastik AP Government Services. Good comeback. Delivery balled by the bowler Chanti. Dana 32 Anna. Fortunate for the batsman. Took the outside edge, drop shot of him. That dot ball brings the end of the third over. 3 overs completed. The score is 32 runs for the loss of 1 wicket.
3 overs completed. Score is 32 runs for the loss of 1 wicket. What a match we are witnessing. The league match 8 between మల్లిపూడి పాలి క్లినిక్ Swastik AP Government Service. నడుం నొప్పి మెడ నొప్పి సయాటికా లేదా స్పోర్ట్స్ ఇంజురీస్ తో బాధపడుతున్నారా? మల్లిపూడి పాలి క్లినిక్ లో సహజమైన చికిత్సా విధానంతో మీ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం. మీ నాడీ వ్యవస్థలో ఉన్న తేడాలను సరిచేసి శరీరాన్ని సహజంగా పనిచేసేలా చేస్తాం. శస్త్రచికిత్స లేకుండా, మందులు లేకుండా నొప్పి లేని జీవితం పొందండి. 15 ఏళ్ల అనుభవంతో 20,000 కంటే ఎక్కువ ఆరోగ్య ఫలితాలు పొందిన రోగులు. విజయవాడలో అత్యంత నమ్మకమైన కైరోపాక్టర్ డాక్టర్ వెంకటరత్నం మల్లిపూడి గారిని ఇప్పుడు అనోజిక్ కాంజన్ వాటర్ అయోనైజర్స్ 1974లో జపాన్ లో ప్రారంభించి 6500 మంది వరల్డ్ ఫేమస్ డాక్టర్లచే పరీక్షించబడి 25 దేశాల్లో విశేషంగా ఆదరించబడుతూ అనేక హాస్పిటల్స్ లో మరియు ఎందరో ప్రముఖులచే వినియోగించబడుతున్న అనోజిక్ కాంజన్ వాటర్ అయోనైజర్స్. ఇది డిఫరెంట్ pH లెవెల్స్ లో 7 రకాల వాటర్ ను అందిస్తుంది. మనలో ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ పెంచుతుంది. క్యాన్సర్, గుండె, కిడ్నీ సంబంధిత వ్యాధులు రాకుండా పరిరక్షిస్తుంది. పోషక విలువలతో కూడిన స్వచ్ఛమైన నీటికి చిరునామా అనోజిక్ కాంజన్ వాటర్.
డిస్ట్రిబ్యూటర్ దారా రాజు. సెల్ 832855. మీరు ఉపయోగిస్తున్న మొబైల్స్, టీవీలు, వైఫై కనెక్షన్స్, బ్లూటూత్, కార్స్, వంటగదిలో వాడే ఎలక్ట్రికల్ ఐటమ్స్, ల్యాప్టాప్స్ వల్ల వచ్చే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ గురించి, ఈ గ్యాడ్జెట్స్ నుంచి వచ్చే రేడియేషన్ వల్ల హెల్త్ ఇష్యూస్ రావచ్చు. మనకు తెలియకుండానే ఇది మనపై ప్రభావం చూపుతుంది. దీనికి సొల్యూషన్ గా ఎనర్జిక్ కంపెనీ ఎం గార్డెన్ రేడియేషన్ హార్మోనైజర్ అందుబాటులో ఉంది. ఇది హార్మ్ఫుల్ రేడియేషన్ ప్రభావాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. మీ కుటుంబం కోసం సేఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కలిగిస్తుంది. మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించండి 832855 అరే శాలరీ వస్తుంది కానీ మనీ అయితే ఏం మిగలట్లేదురా. చాలా మంది సంపాదిస్తారు కానీ వచ్చిన సంపదని ఎలా సేవ్ చేసుకోవాలో ప్లాన్ చేసుకోవాలి. భువనగిరి షిట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం అంటే సింపుల్ సేవింగ్స్ కాదండి, ఇది స్మార్ట్ సిస్టమ్. ఇది థర్డ్ జనరేషనే కానీ 20 సంవత్సరాలుగా మీతో నేను జర్నీ చేస్తున్నాను. మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి టైంకి సపోర్ట్ చేయడమే మా రెస్పాన్సిబిలిటీ. మనీని వేరేలో దాచుకోవడం కాదండి, మనీని రెట్టింపు చేసుకోవడమే ఇంపార్టెంట్. మన భువనగిరి షిట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి, లైఫ్ని సెక్యూర్ చేసుకోండి. సార్ స్మాల్ జాబ్ చేసే వాళ్ళు చిట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా? Sensible by the batsman. Nicely pushed that ball towards the fielder on the ring. Just a single run. That's sensible shot, but went straight to the fielder. Opened the face of his bat. Good connection by the batsman. Good cricket all around. That's a great shot by the batsman. It's over the ropes. 6 runs. Six runs from the bat of Ganesh. Good connection by the batsman. He has bounced onto that short length delivery by the bowler. And now there's a deep fielder. Once again trying to go for a big hit. That's comeback delivery by the bowler. Another big heave by the batsman. And a quicker delivery. Once again, batsman couldn't make connection. Another dot ball. Good comeback by the bowler after being hit for a 6. He has come back strong with the 2 dot deliveries. Good cricket all around. A short length delivery. What a connection. But there's protection in the deep. Clever cricket by the batsman. There's the deep fielder for stopping that ball. Just a single. That brings the end of the over. Eight runs coming up that over. 5 overs completed. Score is 46 runs for the loss of 1 wicket. 5 overs completed. Score is 46 runs for the loss of 1 wicket.
స్మాల్ జాబ్ చేసేవాళ్ళకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చాలా అవసరం అండి. ఒకవేళ ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే మీరు ఏ ప్లాన్ సజెస్ట్ చేస్తారు? వీ సజెస్ట్ 1 lakh చిట్ అండి. ఫస్ట్ మంత్ మాత్రమే 10,000 పే చేస్తారండి. తర్వాత మంత్ నుంచి గ్రాడ్యువల్గా డిక్రీజ్ అవుతుంది. స్టార్టింగ్లో మీరు ఎక్కువ పే చేసినా తర్వాత మంత్ నుంచి మీకు బడ్జెట్ తగ్గుతుంది. మీరు 11 months ఇలా సేవ్ చేసుకుంటే 26% రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్మాల్ అయినా థింకింగ్ మట్టికి పెద్దగా ఉండాలి. బాగుంగడి చిట్స్, స్మాల్ స్టార్ట్, స్ట్రాంగ్ ఫ్యూచర్. మహిళల సాధికారత లక్ష్యంగా మీ అభివృద్ధే మా విజయంగా మీ పొదుపుకు పూర్తి భద్రత మీ భవిష్యత్తుకు గట్టి భరోసా కల్పించడమే మన భవానీ మ్యాక్స్ ముఖ్య ఉద్దేశం. భవానీ మ్యాక్స్ సొసైటీ మహిళల చేత నడిపించే ఎయిడెడ్ కోఆపరేటివ్గా చిన్న పొదుపుదారుల నుంచి పెద్ద పెట్టుబడిదారుల వరకు ప్రతి ఒక్కరి నమ్మకం సంపాదించాం. నమ్మకం, పారదర్శకత, లాభం ఈ మూడింటి పర్యాయ పదమే మన భవానీ మ్యాక్స్ సొసైటీ. మహిళలు It took the outside edge. That's good stop by that fielder. He definitely saved a boundary. Big appeal. That looks like it's drifting down the leg stump. Umpire is not interested. Another dot ball. Terrific comeback by the bowler. Batsman is not trying to take any risk. The required run rate being under control. They just required 7 runs per over at this moment. But bowling team need to take wickets to come back into this game. They are maintaining good line and length deliveries so far. Nicely timed. Just a single run. That good running between wickets. That's big heave by the batsman. No timing on that occasion. Another dot ball. Terrific over so far by the bowler. Only 2 runs coming off it. That's the last ball coming up off the power play. Once again, the ball went straight to that fielder. Send off by the non-striker. That dot ball brings the end of the over and also end of the power play. 6 overs completed. Score is 48 runs for the loss of 1 wicket. 6 overs completed. The score is 48 runs for the loss of 1. ఉద్దేశంతో భవానీ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ 15% ఆకర్షణీయమైన వడ్డీతో కేవలం 5 సంవత్సరాలలో మీ పెట్టుబడి రెట్టింపుకు పైగా పెరుగుతుంది. రిస్క్ లేకుండా సురక్షితమైన ఈ పథకం పూర్తి భరోసాతో పాటు మీ డబ్బు గరిష్టంగా వృద్ధి చెందుతుంది. నెల నెలా చిన్న మొత్తాలు పొదుపు చేస్తే రేపటి అవసరాలు తేలికవుతాయి. మీ పొదుపుకు అమ్మలాంటి భరోసా మా భవానీ మ్యాక్స్ సొసైటీ.
మహిళలు ఆర్థికంగా ఎదిగితే వారి కుటుంబంతో పాటు సమాజం ముందుకు సాగుతుంది. భవానీ మ్యాక్స్ సొసైటీ అనేది మహిళా అభ్యున్నతికి సహాయం చేస్తుంది. చిన్న దుకాణదారులకు, చిరు వ్యాపారస్తులకు స్వయం ఉపాధి కల్పిస్తూ మహిళలకు అతి తక్కువ వడ్డీ రేట్లకు రుణ సౌకర్యం కల్పిస్తుంది. చిన్న వ్యాపారం నుండి మీరు సక్సెస్ అయ్యేంత వరకు ఈ భవానీ మ్యాక్స్ సొసైటీ మీకు తోడుగా ఉంటుంది. మీ పెట్టుబడికి భద్రత కావాలా, అధిక వడ్డీతో లాభం కావాలా, మీరే ఆలోచించుకోండి. భవానీ మ్యాక్స్ సొసైటీ విజయవాడలో అత్యధికంగా 5 సంవత్సరాల కాల పరిమితికి 15% వడ్డీ అందిస్తూ మీ అభ్యున్నతికి, మీ పెట్టుబడి 5 సంవత్సరాల్లో డబల్ అయ్యే అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నాం. త్వరపడండి. The start of a lifelong dream. The first childhood memory together. The smell of the first rain. The joy of making that first cake together. Safekeeping for your new life. Someone's first leap towards being an astronaut. The place to crack the next big success story. Every new home, every new workspace, every new wish, every new season will be dreamt with us. Today we celebrate the start of our journey at the new Arcade Panel MDF factory at Sitarganj, the beginning of 1,000,000 journeys for you. Bowler missing his line. Umpire stretches his arms and says it's a wide. An extra delivery has to be bowled by the bowler. Extra run. Nice depth touch by the batsman. Little fumble by the bowler allows them to run a single. And that single brings the team 50. So Swastik AP Government Services while chasing a score of 150. The sensible touch by the batsman. A dot ball, not taking any risk. That's terrific connection. It's over that infielder. What a sweet timing by the batsman. One more great connection by the batsman Ganesh. That's connected sweetly by the batsman. No chance for the fielder at the long off. Slow depth touch once again. Straight to that fielder this time. Dot ball. Once again trying to run down the ball towards that point region. No chance for the batsman. Another dot delivery. Could come back by the bowler. A short of a length delivery. Nicely collected on the follow through. That single run brings the end of the over. 7 overs completed. The score is 57 runs for the loss of 1 wicket. 7 overs completed. The score is 57 runs for the loss of 1 wicket.
జయంత్ కోనేరు శ్రీనిధి గ్రూప్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. మా శ్రీనిధి గ్రూప్ లో క్వాలిటీ లొకేషన్స్ లో మంచి ప్లాట్స్ డెవలప్ చేసి క్లియర్ టైటిల్స్ తో కస్టమర్స్ కి అందిస్తున్నాం. ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా మా శ్రీనిధి గ్రూప్ వారి కొత్త వెంచర్ శ్రీనిధి ప్రకృతి గన్నవరం దగ్గరలో గొల్లనపల్లి విలేజ్ దగ్గర CRDA అప్రూవల్ తో 17 acres వెంచర్ వేశాము. లొకేషన్ పరంగా చూసుకుంటే వెస్ట్ బైపాస్ రోడ్ కి 5 minutes దూరంలో మరియు స్లేట్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ కి 5. Bowler Jagdish coming into the attack. Nicely pushed by the batsman Rudra. Only a run. The aggressive batsman Ganesh coming on strike. Terrific length by the bowler. A dot ball once again. Bowler is making changes in the field. He took the inside edge. That's good hand. That fielder fortunately saved 3 runs for his team. He showed some football skills there. He stopped that ball with his leg. Batsman Rudra coming on strike. Nicely pushed towards point. He makes. That's good running between the wickets. That's a quick single. That's disciplined bowling by the bowlers, not giving any chance for the batsman to hit the ball. Both the batsmen are toiling hard for the boundaries. Once again, big appeal. It took the inside edge. A single run. Once again, good line and length by the bowler. Not giving any room for the batsman to get under the ball. Terrific delivery, a quick one. That dot ball brings the end of the over. And now it's Nira. Hey. Now it's నమస్తే అండి, నేను జయంత్ కోనేరు శ్రీనిధి గ్రూప్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. 9 overs completed. The score is 65 runs for the loss of 1 wicket.
ప్రతి స్త్రీ జీవితంలో కొన్ని క్షణాలు శాశ్వతంగా నిలిచిపోతాయి. ఆ క్షణాలకు కావాల్సింది సాధారణ ఆభరణాలు కాదు, సంప్రదాయానికి ప్రతిరూపమైన బంగారం, కాంతిని బంధించే వజ్రాలు, తరతరాలకు గుర్తుండిపోయే డిజైన్లు. విజయవాడకు గర్వకారణమైన ఎంకేఆర్ జ్యువెలర్స్ నమ్మకంతో రూపొందించి తీర్చిదిద్దిన మోడల్స్, ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఎగ్జిబిషన్ కలెక్షన్లు, బ్రైడల్ మాస్టర్ పీసులు, మ్యారేజ్ జ్యువెలరీ, టెంపుల్ జ్యువెలరీ, ఇక్కడ మాత్రమే లభించే ప్రత్యేక డిజైన్లు మీకోసమే ఎంకేఆర్ జ్యువెలర్స్ గర్వంగా అందిస్తుంది. That's a great connection. He has launched that ball over the rope. Suddenly, that's a big six of this league so far. Terrific connection by the batsman Ganesh. One more big shot, and it's out of the roof. Once again, two good shots by the batsman. Suddenly the crowd is up. What an energy. Two big heaves, two big shots. Great connection by the batsman, Ganesh. What a way to start the 10th over. Two big sixes. Once again, great connection, but the ball went straight to that fielder. It's a fumble. The ball raised away towards the boundary. Sixty runs coming off that over. Once again dragged down. Once again the ball is racing towards the boundary. And again that fielder couldn't stop the ball. And that brings the 50 for the batsman Ganesh. What a way to bring up his 50. 20 runs coming off that over. Still 2 balls remaining. 6-6, 4-4. Terrific batting by the batsman. It's a dot ball. Terrific connection by the batsman. 2 big hits over the boundary. Nicely pushed, but went straight to that fielder in the point region. That dot ball brings the end of the over. 20 runs coming off that over. Certainly a big over for the batting team. 10 overs completed. Score is 85 runs for the loss of 1 wicket. 10 overs complete. ప్రళయం దుష్కృత వలయం ప్రబలం ప్రచలం దుర్దమ నిలయం అసనిపాత అజస్ర ప్రకరం తిమిరలోక సమవాకారం గర్జించే పర్జన్యం ఘోరాతి ఘోర దౌర్జన్యం అనవతరం ఆతని వేట ప్రమాదాలతో సయ్యాట. The start of a lifelong dream. Once again, the ball went straight to the fielder. Batsman Rudra is finding the fielders at this moment, but from the non-striker's end, Ganesh is
Once again, straight to that fielder. Quick run. Good running between the wickets. The aggressor of the partnership, batsman Ganesh, on strike. Nicely pushed towards the covers. Are they coming back for a second? They'll only settle for a single run. The ball went straight to the fielder. Certainly, batsman Rudra is finding the fielders at this moment, but not the other batsman Ganesh. He is aiming to hit the boundaries. Once again, great connection. The ball is rising towards the boundary. Good stop by that fielder. A long off. They'll settle for a single run. Terrific connection. Classic elegance by the batsman Rudra, showing he is capable of hitting boundaries as well. And that boundary brings the end of the over. 11 overs completed. Score is 93 runs for the loss of 1 wicket. 11 overs completed. Score is 93 runs for the loss of 1 wicket. 8 runs coming up that last over. Just 57 runs required in 54 balls. The captain Shrikant of Saku Railways.
Kushi Power Systems Services Private Limited. We install all types of solar needs for hospitals, industrial, commercial projects. We are the authorized vendors of PM Suryagar in Andhra and Telangana. Terrific Yorker and delivery. Right into the block hole. Nicely defended by the batsman. A dot ball. Good comeback by the bowler. The required run rate is now below the runner ball. Batsman trying to charge down, but keeper misses. The ball is rising towards the boundary. We'll have to wait for the umpire signals. Bye, says the umpire. 4 runs coming in form of extras. $15 runs coming of the over so far. One more delivery remaining. A slower delivery. Batsman is completely deceived by it. That dot ball brings the end of the over. 12 overs completed. The score is 108 for loss of 1 wicket. 12 overs completed. The score is 108 for the loss of 1 wicket. Just 42 runs required in 48 balls. 42 runs required in 48 balls. So far commanding batting by both the batsmen. మీరు తరచుగా నడుం నొప్పి, మెడ నొప్పి, సయాటికా లేదా స్పోర్ట్స్ ఇంజురీస్ తో బాధపడుతున్నారా? మల్లిపుడి పాలి క్లినిక్ లో సహజమైన చికిత్సా విధానంతో మీ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం. మీ నాడీ వ్యవస్థలో ఉన్న తేడాలను సరిచేసి శరీరాన్ని సహజంగా పనిచేసేలా చేస్తాం. శస్త్రచికిత్స లేకుండా, మందులు లేకుండా నొప్పి లేని జీవితం పొందండి. 15 ఏళ్ల అనుభవంతో 20,000 కంటే ఎక్కువ ఆరోగ్య ఫలితాలు పొందిన రోగులు. విజయవాడలో అత్యంత నమ్మకమైన కైరోపాక్టర్ డాక్టర్ వెంకటరత్నం మల్లిపుడి గారిని ఇప్పుడే సంప్రదించండి. మూల్పూరి ధర్మతేజ గారు, జయంత్ కోనేర్ గారు అండ్ శివ మల్లిపెత్తి గారు. Our co-sponsor MKR Kedar Jewels, Kedar Prasad garu. Our jersey sponsor Prashant Hospital Robotic Surgery Dr. K Preetham garu. A trophy sponsor Bonagiri Amaravati Warriors Bonagiri Kiran garu. A digital sponsor Next Gen Ad Agency Santosh Lankavalli garu. Energy drink sponsor Kangan Water Renagic Raju Dara garu. That's side the stumps. Good running between the wickets. Batsman Rudra is doing a nice work here. He's just rotating the strike, keeping the batsman Ganesh on strike. Bowler Sudhakiran coming into the attack, the left armer. Trying to go for a big hit. That slow delivery deceived the batsman. No timing on it. But still the ball went to the long on. Just a single run. The keeper is standing up the stumps, not letting the batsman to come down. Nicely pushed.
There is protection in the deep for that shot. Bowling to his field. Bowler Sudhakiran is doing a clever work here. Batsman Ganesh is on strike once again. He wants to hit a boundary in this over. The team is requesting him to hit a boundary. That's a big connection. There is no fielder in the deep. It raises away towards the boundary once again. That infielder was called in. It was placed over the extra cover. Once again, boundary coming from the bat of Ganesh. Bowler just misses his line. Wide, says the umpire. An extra delivery has to be bowled by the bowler. Next run added. A flighted delivery, but terrific connection. Went straight to the fielder. And he was gone. Batsman Ganesh trying to go for one more big shot. He had to depart. That was terrific catch by fielder Chanti there. Good innings of the batsman Ganesh come to an end. He scored 69 runs of just 48 deliveries, 6 boundaries and 5 sixes. Batsman name? Batsman? New batsman Dilip is coming in. Batsman Dilip is also a terrific batsman. He has played 147 matches and has scored 3,300 runs so far with an average of 31. Wonderful innings of the batsman Ganesh comes in with a terrific catch taken by that deep fielder Chanti. What a connection, but there's fielder in the deep. Went straight to him. He is off the mark with that single. And that is the end of the 13th over. 13 overs completed. The score is 117 for the loss of 2 wickets. Just 33 runs required in 42 balls. 33 runs required in 42 balls. Bowler Jagadish is coming into the attack. He was tidy. He bowled just 3 overs and gave 21 runs. He's coming in to bowl the last over of his spell. Captain Srikanth is asking him to take 2 quick wickets here and put their team into the attack again. Sensible touch. Shy at the stumps. Nicely collected by the bowler. Single run this time.
off his back foot. Batsman pushed that ball towards covers. That's quick running between wickets. He also did a dive to save himself there. 2 runs for the batsman Rudra. Straight to that fielder, shy at the non-striker's end. Another single. There's no risk for the batsman to go for big hits here. Quicker delivery, but misses his line there. Umpire stretches his arms and says it's a wide. An extra delivery has to be bowled by the bowler. An extra run added. 5 runs coming off the over so far, halfway through it. 3 more deliveries remaining. Good comeback. It's a dot ball. Dominant batting display by the batting team so far, with wonderful knock played by the batsman Ganesh. Terrific connection once again, but there's protection in the deep. They'll come back for a single run. Last ball of the 14th over coming up. It's still anybody's game. Looks like it's a leg by. Yes, it's a leg by, says the umpire. And that is the end of the over. 14 overs completed. Score is 124 for loss of 2 wickets. 14 overs completed. The score is 124 runs for the loss of 2 wickets. ఎనోజిక్ కాంజన్ వాటర్ అయోనైజర్స్ 1974లో జపాన్ లో ప్రారంభించి 6500 మంది వరల్డ్ ఫేమస్ డాక్టర్లచే పరీక్షించబడి 25 దేశాల్లో విశేషంగా ఆదరించబడుతూ అనేక హాస్పిటల్స్ లో మరియు ఎందరో ప్రముఖులచే వినియోగించబడుతున్న ఎనోజిక్ కాంజన్ వాటర్ అయోనైజర్స్. ఇది డిఫరెంట్ pH లెవెల్స్ లో 7 రకాల వాటర్ ను అందిస్తుంది. మనలో ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ పెంచుతుంది. క్యాన్సర్, గుండె, కిడ్నీ సంబంధిత వ్యాధులు రాకుండా పరిరక్షిస్తుంది. పోషక విలువలతో కూడిన స్వచ్ఛమైన నీటికి చిరునామా ఎనోజిక్ కాంజన్ వాటర్. డిస్ట్రిబ్యూటర్ దారా రాజు. సెల్ 8328551856. మీరు ఉపయోగిస్తున్న మొబైల్స్, టీవీలు, వైఫై కనెక్షన్స్, బ్లూటూత్, కార్స్, వంటగదిలో వాడే ఎలక్ట్రికల్ ఐటమ్స్, ల్యాప్టాప్స్ వల్ల వచ్చే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ గురించి, ఈ గ్యాడ్జెట్స్ నుంచి వచ్చే రేడియేషన్ వల్ల హెల్త్ ఇష్యూస్ రావచ్చు. మనకు తెలియకుండానే ఇది మనపై ప్రభావం చూపుతుంది. దీనికి సొల్యూషన్ గా ఎనర్జిక్ కంపెనీ గార్డెడ్ రేడియేషన్ హార్మోనైజర్ అందుబాటులో ఉంది. ఇది హార్మ్ఫుల్ రేడియేషన్ ప్రభావాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. మీ కుటుంబం కోసం సేఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కలిగిస్తుంది. మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించండి 8328. Shy the stumps, and they'll come back for a second run. There's no backup there. 2 runs for batsman Rudra. Taken on the full over the bowler's head. The ball was raised towards the boundary. Between those 2 fielders, no chance for them.
Once again, the ball went straight to that fielder. Shared the stump at the non-striker's end. Another misfield. 2 runs coming again. 10 runs of the over so far. Great connection. There's no fielder in the deep. The ball races towards a boundary. This time, boundary coming from the bat of a slower ball. Nicely read by the batsman. A single run. 14 runs coming up that last over. 15 overs completed. Score is 138 runs for the loss of 2 wickets. Just 12 runs required in 30 balls. సార్ స్మాల్ జాబ్ చేసే వాళ్ళు చిట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా? స్మాల్ జాబ్ చేసే వాళ్ళకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చాలా అవసరం అండి. ఒకవేళ ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే మీరు ఏ ప్లాన్ సజెస్ట్ చేస్తారు? వీ సజెస్ట్ 1 lakh చిట్ అండి. ఫస్ట్ మంత్ మాత్రమే 10,000 పే చేస్తారండి. తర్వాత మంత్ నుంచి గ్రాడ్యువల్గా డిక్రీస్ అవుతుంది. స్టార్టింగ్లో మీరు ఎక్కువ పే చేసినా తర్వాత మంత్ నుంచి మీకు బడ్జెట్ తగ్గుతుంది. మీరు 11 months ఇలా సేవ్ చేసుకుంటే 26% రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్మాల్ అయినా థింకింగ్ మట్టికి పెద్దగా ఉండాలి. బాగుంది చిట్స్ స్మాల్ స్టార్ట్. శాలరీ వస్తుంది కానీ మనీ అయితే మిగలట్లేదురా. చాలా మంది సంపాదిస్తారు కానండి వచ్చిన సంపదని ఎలా సేవ్ చేసుకోవాలో ప్లాన్ చేసుకోవాలి. భువనగిరి షిట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం అంటే సింపుల్ సేవింగ్స్ కాదండి, ఇది స్మార్ట్ సిస్టమ్. ఇది 3rd జనరేషనే కానీ 20 సంవత్సరాలుగా మీతో నేను జర్నీ చేస్తున్నాను. మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి టైంకి సపోర్ట్ చేయడమే మా రెస్పాన్సిబిలిటీ. మనీని వేరేలో
మీ పెట్టుబడికి భద్రత కావాలా, అధిక వడ్డీతో లాభం కావాలా? మీరే ఆలోచించుకోండి. భవానీ మ్యాక్స్ సొసైటీ విజయవాడలో అత్యధికంగా 5 సంవత్సరాల కాల పరిమితికి 15% వడ్డీ అందిస్తూ మీ అభ్యున్నతికి మీ పెట్టుబడి 5 సంవత్సరాల్లో డబల్ అయ్యే అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నాం. త్వరపడండి. మహిళలు ఆర్థికంగా ఎదిగితే వారి కుటుంబంతో పాటు సమాజం ముందుకు సాగుతుంది. భవానీ మ్యాక్స్ సొసైటీ అనేది మహిళా అభ్యున్నతికి సహాయం చేస్తుంది. చిన్న దుకాణదారులకు, చిరు వ్యాపారస్తులకు స్వయం ఉపాధి కల్పిస్తూ మహిళలకు అతి తక్కువ వడ్డీ రేట్లకు రుణ సౌకర్యం కల్పిస్తుంది. చిన్న వ్యాపారం నుండి మీరు సక్సెస్ అయ్యేంత వరకు ఈ భవానీ మ్యాక్స్ సొసైటీ మీకు తోడుగా ఉంటుంది. మహిళల సాధికారత లక్ష్యంగా మీ అభివృద్ధే మా విజయంగా మీ పొదుపుకు పూర్తి భద్రత, మీ భవిష్యత్తుకు గట్టి భరోసా కల్పించడమే మన భవానీ మ్యాక్స్ ముఖ్య ఉద్దేశం. భవానీ మ్యాక్స్ సొసైటీ మహిళల చేత నడిపించే ఎయిడెడ్ కోఆపరేటివ్గా చిన్న పొదుపుదారుల నుంచి పెద్ద పెట్టుబడిదారుల వరకు ప్రతి ఒక్కరి నమ్మకం సంపాదించాం. నమ్మకం, పారదర్శకత, లాభం ఈ మూడింటి పర్యాయ పదమే మన భవానీ మ్యాక్స్ సొసైటీ. మహిళలు సమాజంలో ఆర్థికంగా ముందుకు వెళ్లడమే ప్రధాన ఉద్దేశంతో భవానీ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ 15% ఆకర్షణీయమైన వడ్డీతో కేవలం 5 సంవత్సరాలలో మీ పెట్టుబడి రెట్టింపుకు పైగా పెరుగుతుంది. రిస్క్ లేకుండా సురక్షితమైన ఈ పథకం పూర్తి భరోసాతో పాటు మీ డబ్బు గరిష్టంగా వృద్ధి చెందుతుంది. నెల నెలా చిన్న మొత్తాలు పొదుపు చేస్తే రేపటి అవసరాలు తేలికవుతాయి. మీ పొదుపుకు అమ్మలాంటి భరోసా మా భవానీ మ్యాక్స్ సొసైటీ. న్యూ బ్యాట్స్మెన్ ఏమేంటి? Just a single run. Nicely nudged. Went straight to that fielder. Run. The scores are level at this moment. The dominant cricket display by batting team Swastik AP Government Services after winning the toss. A shorter delivery. That single brings the end of the innings. A big congratulations to the winning team, Swastik AP Government Services. They have won by 7 wickets. They have showed a dominant cricket here. They have played a dominant cricket. Their team was brilliant. After winning the toss and putting the bat, Saku Railways team into bat first. They only gave 149 runs and in just 16.3 overs they completed the target. A big congratulations to the winning team, Swastik AP Government Services. They have won by 7 wickets.
ప్రళయం ప్రళయం దుష్కృత వలయం ప్రబలం ప్రచలం దుర్దమ నిలయం అసని పాత అజస్ర ప్రకరం తిమిర లోక సమవాకారం గర్జించే పర్జన్యం ఘోరాతి ఘోర దౌర్జన్యం అనవతరం. ప్రతి స్త్రీ జీవితంలో కొన్ని క్షణాలు శాశ్వతంగా నిలిచిపోతాయి. ఆ క్షణాలకు కావాల్సింది సాధారణ ఆభరణాలు కాదు, సంప్రదాయానికి ప్రతిరూపమైన బంగారం, కాంతిని బంధించే వజ్రాలు, తరతరాలకు గుర్తుండిపోయే డిజైన్లు. విజయవాడకు గర్వకారణమైన ఎంకేఆర్ జ్యువెలర్స్ నమ్మకంతో రూపొందించి తీర్చిదిద్దిన మోడల్స్, ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఎగ్జిబిషన్ కలెక్షన్లు, బ్రైడల్ మాస్టర్ పీసులు, మ్యారేజ్ జ్యువెలరీ, టెంపుల్ జ్యువెలరీ, ఇక్కడ మాత్రమే లభించే ప్రత్యేక డిజైన్లు మీకోసమే ఎంకేఆర్ జ్యువెలర్స్ గర్వంగా అందిస్తోంది. The start of a lifelong dream. The first childhood memory together. The smell of the first rain. The joy of making that first cake together. Safekeeping for your new life. Someone's first leap towards being an astronaut. The place to crack the next big success story. Every new home, every new workspace, every new wish, every new season will be dreamt with us. Today we celebrate the start of our journey at the new Arcade Panel MDF factory at Sitarganj. The beginning of 1,000,000 journeys for you. The start of a lifelong dream. The first childhood memory together. The smell of the first rain. The joy of making that first cake together. Safekeeping for your new life. Someone's first leap towards being an astronaut. The place to crack the next big success story. Every new home, every new workspace, every new wish, every new season will be dreamt with us. Today we celebrate the start of our journey at the new Arcade Panel MDF factory at Sitarganj. The beginning of 1,000,000 journeys for you.
The start of a lifelong dream. The first childhood memory together. The smell of the first rain. The joy of making that first cake together. Safekeeping for your new life. Someone's first leap towards being an astronaut. The place to crack the next big success story. Every new home, every new workspace, every new wish, every new season will be dreamt with us. Today we celebrate the start of our journey at the new Arcade Panel MDF factory at Sitarganj. The beginning of 1,000,000 journeys for you. The start of a lifelong dream. మీరు ఉపయోగిస్తున్న మొబైల్స్, టీవీలు, వైఫై కనెక్షన్స్, బ్లూటూత్, కార్స్, వంటగదిలో వాడే ఎలక్ట్రికల్ ఐటమ్స్, ల్యాప్టాప్స్ వల్ల వచ్చే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ గురించి, ఈ గ్యాడ్జెట్స్ నుంచి వచ్చే రేడియేషన్ వల్ల హెల్త్ ఇష్యూస్ రావచ్చు. మనకు తెలియకుండానే ఇది మనపై ప్రభావం చూపుతుంది. దీనికి సొల్యూషన్ గా ఎనర్జిక్ కంపెనీ ఎయిమ్ గార్డెడ్ రేడియేషన్ హార్మోనైజర్ అందుబాటులో ఉంది. ఇది హార్మ్ఫుల్ రేడియేషన్ ప్రభావాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. మీ కుటుంబం కోసం సేఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కలిగిస్తుంది. మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించండి 8328551856 రాజు తారా.